So, for context, I said something weird right now. I said the adjective copies the noun. Noun and gender to copy করে. For example, just for example, আমি এই ওয়ার্ডটি ইউজ করার জন্য বলতেছি। কেউ এসে রনককে বলে, রনক, you are beautiful. রনক তো God, you polish. Now, how would he say that? Ronald, you are a boy. You might identify yourself as something else, a bag, but you are a boy. So that person is going to say, Ronald, Jamilun. Ronald is Jamilun. Now, if somebody comes, you are beautiful. If they say, Titya Jamilun, there is a big problem. The word Titya is feminine. Why? It's a feminine name. So now, Titya is a noun, Jamilun is an adjective. Adjective has to become feminine. So it's no longer Jamilun, it's Jamilatun. So Ronak Jamilun, Titya Jamilatun. Similarly, if I say the house is big house, what I'm going to say? I'm going to say Baitun Kabirun. Kabir means big. Like how we say Allahu Akbar, Akbar, big, giant, but context great, bujhano hoy. Similarly, if I am to say Sabura or Sayyara, which is feminine, Sayyaratun Kabirun, big problem. I cannot say Sayyaratun Kabirun because Sayyara is feminine, Kabirun is masculine. Contradiction also. So now I have to fix the word Kabirun. Kabir means big. And this is an adjective. I have to make this adjective feminine. How? If Jamilun became Jamilatun, Kabirun will become Kabiratun. It is fun actually because all the words are same. Saghirun means small. So, Baitun Saghirun, Sayyaratun, Saghiratun. Why? Saghirun means small. It's a masculine gender. Baitun is masculine. Baitun Saghirun. Good, no problem. The moment the feminine word has and you say Sayyaratun Kabirun, haram. You have to make Kabirun, Saghirun ke feminine man. Saghiratun. This is why this word is Saghiratun. It's our other word ki. So normally the word is Saghirun. This is an actual word. But just because the noun before happens to be a feminine, the adjective must copy its gender as well. The gender key, feminine. So it's a feminine way. Okay. So, where's mine? So, a couple of new words. The first one is going to be hadiqatun. Hadiqa. So, oops. Hadiqatun, which means a garden. And just for our understanding, we're going to write the word feminine over there. Newton's third law to beshi kaaj kore tomar jonno. Third law jane ki bole gechi? Ha, thik আছে। Third law, Newton's gravitational force tomar jonno beshi kaaj kore. G এর ভ্যালু তোমার বেশি। Okay, hadiqatun. Hadiqatun means a garden. Back. All right. Hadiqatun means a garden. Let's write down the saghirun as well. Although this is not a new word, you should know this. Saghirun, saghirun actually. Saghirun means small. It could mean tiny as well. Small or tiny. Check it out. Saghirun. Alright. Learning a lot of new words. Good for us. Done? No? Okay. جيد.
Then তো সময় লাগে কেন লিখতে? Okay, move on. Now again, I want you guys to mull over the concept. We have learned fee. Oh my god. আমরা fee পড়ে এসেছি. And this is what we're used to seeing. Fee. Ala fee. Okay? Min ala, ila and fee. আরো আছে. But this is what we're used to. What the heck is this? Well, this is where the feminine is. It's the same thing, just here is a session. That means this is feminine. Are baba pagol hoye geche. তো ভালোবাসা তো সমস্যা। সাত সকাল খালি fee. Okay. So, what would be this sentence? Hadiqa means a garden. Saghiratun means small. Fihi means in. He parta ki. He ta ki. Did we ever do pronouns? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hun. Right? Dekhiyechilam. This is where your mind's going to be blown. Remember Tithya? Because I remember you would struggle with this a lot. Hiya would mean hiya ki. What is it? Huh? Hiya he, na? She. And then sometimes we would say hiya like some object. যেটা বললাম sayyara. Oh my god. Yeah, sounds like he. Huwa হচ্ছে he. Sayyaratun. Sometimes we would say hiya sayyara. So you would be like sayyara mane to car. Does it mean she is a car? Oh my god. Well, this is where we know we're not kids. We know that in Arabic we have literal human beings with genders and objects who take gender-like characteristics. Sometimes it could be literally some girl. Ta-da, Titiya. Maratuk chul. Or it could be some object. So here, she is not the most best-fitting word. Since sayyara is a car, we're going to say it is a car. Now, something I've never taught, I might have taught you guys this, I do not remember. Here, হচ্ছে detached pronoun. Detached pronoun কি জানি তো? You, she, he, এগুলো তো জানি। Detached কেন? মাঝখানে কি কোনো কানেকশন আছে দুইটার মধ্যে? Is there any connection? There is a beautiful gap between them. So this is detached because the pronoun is not attached to the sayyara. Hote pare, or I should say the word hiya is not attached to anything. O nije eka boishe ache. There is something called attached pronouns as well. So here attached pronoun হচ্ছে he. Here attached pronoun হচ্ছে he. For example, আমরা হুয়া পড়েছি না? হুয়া means he. এটা হচ্ছে detached pronoun. এটার attached pronoun হচ্ছে ha. Who আর ha. Hu-ha. Sounds weird. Hu-ha. এই দুটো হচ্ছে এটার attached pronoun. What do you mean? Look at this. I can say, Huwa, he is Muhammad. Oh, I'm Madun. এটা বলতে পারি না? He is Muhammad. ঠিক না? আমি চাইলে এটাও বলতে পারি। Muhammaduhu. দেখছো? হুটা কই আসছে? কিন্তু লেগে আছে মোহাম্মদের সাথে, ওয়ার্ডের সাথে আসছে এখানে। Previously, the word huwa was separate. Now, and now you might be like, well, huwa ek jinish, hu ek jinish. They are not the same thing. They are the same thing. It's just that huwa comes separately, hu comes within a word. Okay?
Now, I just want you to think about this a little bit and see if anything made sense. He means she. I keep forgetting it. You know what? I'm going to cancel all of these notebooks. So, here, no. He can also mean she or it. Now, should we say she in this sentence? এখানে কোনো মানুষ আছে এই sentence? No. No living things. So, the meaning যে here or he could mean she, এটা completely bad. So, only word we can use is it. Now, it would make sense. I mean, যদি বলি in it. Remember we said in last sentence যে there is a beautiful garden. No, sorry. No, ঠিক আছে. So, think about it. If he means in, what could this mean? He. It means it. Why? একটা explanation. মাত্র যেটা বললাম এই যে he হচ্ছে আমার attached pronoun of here. And here meaning যদি it হয়, here meaning ও it হবে. And that is why this is it. আমি যদি এই ওয়ার্ডটা ইউজ করি, for example, look at this one. কই লিখবো? Ala. Ala means what? On. Okay? Now I want to say on it. I can say huwa ala hina. আমরা এখানে assume করব এখানে কোনো মানুষ নাই, সব অবজেক্ট। So he বলতে পারবো, কি বলতে হবে? It. So I can say it is টা আমরা imaginary add করতে হয় on. Now for some reasons I want to say no. I want to use an attached pronoun. I'm not going to use a detached pronoun. Okay, let's go. Attached pronoun এর ইয়েটা কি? Hubaha. Huha. মনে রাখবো. Attached pronoun for he, huha. So, you know, Clash of Clans কখন খেলছেন কেউ? খেলছেন? Barbarian King একটা সাউন্ড. Huha. এটাকে আমি huha মনে রাখবো. So now I want to use an attached pronoun. So this is one way of saying this is completely fine. Nobody can raise a finger. I can also say this. Alaiha. কিভাবে লেখা যাবে না? কিভাবে লিখবো এটা? আলাহা। দেখেন কি লিখেছি? এখানে যে আলা পার্টটা, এখানে যে আলা পার্টটা is the same. I just added the ha part at the end. This is it. So this is the same thing. It is on. It's on. So I don't want to torment you guys with this too much. The translation is very simple. It is in it hadiqatun saghirun. Now how can we say this? How will we make sense? We know there is a small garden. Hadiqa means garden, saghirun means small. And in it, এখানে আমরা একটা word add করতে হবে just for it to make sense. If I were to say in it small garden, আপনি বলবেন ওর মনে জন্ম যখন হয়েছিল মাথায় পিয়ানো পড়ছে, নাহলে এরকম কথা বলতেছে কেন? So there is something missing. What's missing? Keywordটা add করলে এখানে আমাদের make sense করবে. Let's see. আমরা লিখি and then I want you guys to kind of think about it. In it a small garden. What word should we add here in between? The বড় সেন্টেন্সটা পড়ে দেখো না কি ওয়ার্ড অ্যাড করলে এখানে মেক সেন্স করে। In it একটা গার্ডেন আছে. How will we say this in English? Come on. Huh? There is a come on. Himar al-Wahshi. There is a. Or you could just say conjunction use করে there is. Whatever, however you want to use it. In it there is a small garden. So this এই পার্টগুলো সবই টেক্সটে ছিল. This is the part where we had to kind of compromise. Improv করে অ্যাড করতে হয়েছে.
So this is the translation for this. Okay. এটা একটু পরে লেখেন। তারপরে দেখেন হি ইজ ইউজিং দ্য ওয়ার্ড হাজিহি। হোয়াট ডাজ হাজিহি মিন দিদিয়া? This in feminine. Why is it feminine? We have to know. Ghurfa. Okay. মরেন না আগেই মরে যেতেছে। This is just the beginning. This is what you guys are going to do for the rest of your semester. না ধরে রাখেন। I heard যারা ওয়াশরুম ধরে রাখতে পারে they are really strong. Okay, দেখেন the word ghurfa, this is how the word ghurfa looks. It's a new word. Go back to that part. New word জায়গায় যান। ghurfa qaf কেন লিখছি? I'm gonna die. ghurfatun. Now, Ronok, can you tell me about the gender of this word? I don't know. You don't know? দিদি কিছু বলবা না কেন জানো না? এদিকে আসো, let me slap you. Come here, let me slap your face. কেন? কোনটা? এই যে غرفة غرفتun, এটা জেন না, এটা غرفة। লাস্টের লেটারটা কি? লাস্টের লেটারটা দেখো, ফা করো না। লাস্টের লেটারটা কি রনক? It says weird gulta, ramta, namar gulta. It's feminine. But what does it mean? Room. So the word room is feminine. And that is why the person used a feminine version of a pointer. It's just like saying haza baitun, but you have to say hazihi sayyara. Sayyara, the word sayyara is feminine. So interesting, very interesting. So this word means a room. But again, রুমের শেষে একটা ইয়া অ্যাড করেছে। This thing is excess. আমরা জানি একটা ওয়ার্ডের শেষে ইয়া অ্যাড করলে ওটা আপনার হয়ে যাবে। আপনি একটা গাড়ি দেখছেন রাস্তায়, একটা রিক্সা দেখেছেন, you want this rickshaw to be yours. রিক্সার শেষে একটা রিক্সা অ্যাড করে দেবেন। অ্যাড করে you have the right to take the rickshaw off your head and just walk away. So this is a possessive statement. Ronok is rethinking his life. আগের স্কুলে ভালো ছিল, কেন এদিকে আসলাম? So hazihi ghurfati, this is my room. So basically, in a nutshell, this who is this individual? Whoever owns his house is giving us a tour of his house and his environment. বলতে এটা মসজিদ, এটা আমার গার্ডেন, এটা আমার বাসা খুব সুন্দর, এটা আমার রুম, তারপর বোনের রুম দেখাবে, অনেক কিছু হবে এখানে। মানে he's just doing a little tour of his abode. That's what's going on. So what will we write? আমরা বলবো this is my room. Ta-da! কত সুন্দর, মোটা হলে ভালো হয়। লেখেন this translation পার্টে is my room. এটা কিন্তু বিশাল বড় ট্রান্সলেশন, and I think it's an open secret. এই পুরো ট্রান্সলেশন এক্সাম আসবে। আমি কত ভালো না, আই নো। ওকে, পুরোটা নাও দিতে পারি, যে কোনো একটা র্যান্ডম লাইন দিয়ে দিতে পারি। সো মুখস্থ করলে হবে না, বুঝে করতে হবে। সো উই ক্যান টেক আওয়ার টাইম। ওকে, মুভিং অন। সো ফার কিন্তু আমরা অনেকটু করে ফেলেছি। যেগুলো হয়ে গেছে আমরা এগুলোকে একদম ইরেজ করে দিব। জি, লাস্ট পিরিয়ড আবার ডান। আমিও যাবো, আমরা নিচে বসে বসে ইংলিশ পড়বো। সমস্যা কোথায়? ও জানবে কিভাবে?
ওকে গ্রুপ চ্যাটে আছে ওদের সাথে কোনো ইয়েতে যাই তোরা আসস না কেন ডিসকাশন চলছে ওকে ও মাই গড গাইস ফোকাস দিস ইজ ডেঞ্জারাস মুছে দিস উপরে থেকে ইরেসেশন না ইচ্ছা করে ডিস্ট্রাক্ট না হয়ে যায় উই ক্যান ফলো আমরা কই আছি খারাপ কি সুন্দরী তো এই যে যাও যাও ওরা আবার এখানে কাম সালে শেষ যাও তেরে যাও فيها نافذة ومروحة جميلة اوف I love these ইস মনে পড়ে গেছে আমার ব্যাক ইন দ্য ডেজ আচ্ছা এখানে একটা জিনিস দেখো এটা খুব মজার এখানে সব ফেমিনিন فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة. Now why are they all feminine? এখানে mainly the word mirwaha and nafizatun are nouns that are feminine. এর জন্য এটার পরের adjective যেটা এটাকে describe করে is now feminine. এটার পরের adjective যেটা এটাকে describe করে is now feminine. Does that make sense? Does it make sense? এখন একটু difficult লাগতেছে. We understand what's going on. So এই দুটো হচ্ছে আমার main sentence. এই দুটো হচ্ছে আমার main object of the sentence. Like the thing we're talking about. এই দুই আল্লাহর বান্দা এই দুইটাকে describe করছে. And then this is kind of মানে point করতেছে এই দুটোকে. আবার ফি দেখো ফি. So we know in something হবে. Okay. Nafizatun means window. যেটাতে মনে হয় I feel like you want to jump out right now. Window. Mirwahatun is পাঙ্খা. Fan. And these words by default are feminine. মানে এগুলো feminine, এগুলো masculine version নেই. এগুলো feminine. Sabura feminine. Show feminine. Excellent. Who says females are right? Anything show feminine? Okay. Word for feminine, yes. There you go. So we have some new words to tackle with. Nafizatun means window. Mirwahatun means a fan. Mirwaha. Nafizatun means a window. আমি লিখে দিব এখনই. Window. And mirwahatun means fan. So and এই দুটো ওয়ার্ড কিন্তু masculine by default এগুলো কিন্তু masculine but এটার আগেরটা তো feminine সেগুলো adjective it has to copy the gender that's why which is jamilun becomes jamilatun kabirun becomes kabiratun. Okay, so what are the new words in this sentence? The new words are as follows. Nafizatun. Respect your fan and window and your room. Which means window. তাড়াতাড়ি আসো মারাত্মক জিনিস পড়াচ্ছি Sir, bed ki feminine? না মেয়র Sir, Wow. full room to feminine. হাতুন এই পড়াশোনা should be dangerous তাড়াতাড়ি same reaction good can just huh Direct class. अभी आपसे लास्ट का ही बोला ইস ডাইরেক্ট পড়ে উঠে যেতাম তোদের না অ্যাডভাইস করেছিল ও ডাইরেক্ট পড়ে উঠে যেতে পুরো না কেন শুধু এক বছর আশ্রম করে টাকা দাও একটু ডাইরেক্ট পড়ে যেতে বলে এটা উড়ে বাবা কি গাড়ি এটা যে ফেল করে লাইভে দেখতে হবে পরে আবার বলবে পিচি বলা হয় মনে হলো যায় খারাপ চোখে দেখতে পারে ইস কি খাওয়া লাগবে বলো আসলে আমার তো হাইড্রেট হয়েছিল ভিডিও কি হাইড্রেট হয়ে ইয়া লাস্ট 10 মিনিট আগে দিলে কি হয় এই প্রত্যেকবার ওরা কি শুরু করে ভাই Argentina like trust the process. Last check এখন শেষ স্পেন এবার বাদ কিছু একটা করো তুমি একটা মিরাকল নিয়ে আসো তুমি How is You don't know.
স্পেন যদি জিতে যায় আমি হার্ডকোর আমি স্পেনে যাবো ঘুরে আসবো দরকার হলে আমাদের নিয়ে যাবে স্পেন যদি করতে পারে স্পেন উইল বিগেস্ট সামথিং স্যার আপনি আর্জেন্টিনার বিপক্ষে বিপক্ষে সবসময় এদের নিয়ে অনেক হাইপ এরা এই দিকে মানে এদের মধ্যে অ্যারোগেন্স বেড়ে যাচ্ছে নতুন চেঞ্জ দেখতে চাই সবসময় ওয়ার্ল্ড কাপে একজন জিতবো স্পেনের জেতা উচিত এবার। যারা আর্জেন্টিনার বিপক্ষে স্পেন জিততে হবে আমি কিন্তু ইংল্যান্ড খারাপ হবে। মানে আমি একটা সুযোগ দেখতে পাবো ওরা আবার এই সমস্যা কি করেছে জানো জাপানের মতো শেষে ডিফেন্ডিং এ চলে গেছিল এক গোল দিয়ে লাস্ট 80 মিনিটে ডিফেন্ডিং করা শুরু করেছে এই জিনিসটি সমস্যা তখন আর্জেন্টিনা খালি অফেন্সিভ অ্যাটাক হ্যাঁ ধুমধাম মারা খেয়েছে কেউ যদি ইংল্যান্ড জিততে পারে ওরা খুব ভালো টিম ছিল ওরাই তো সরিয়া ফুটবল আসছে ওরাই কিছু করতে বাট ভালো খেলেছে অ্যাটলিস্ট ফ্রান্সের মতন ইনসাল্টিং প্লে খেলছে আমার ক্লাস 1 এ জয়া আমাকে পচায় স্যার ফ্রান্স হেরে গেছে ওকে going on there we go so as I'm going to try my best to kind of like আপনারা ছাইরা দেন আজকে বলবো কাউকে ছাড়া যাবে না ছাড়া যাবে না so does it look at my face does it look like I care look at me does it look like I care স্যার আমার কোচিংয়ে যেতে হবে প্লিজ তুমি আমার কোন কোচিংয়ে যাবো তোমার আমাদের অনেক টর্চার চলতেছে প্লিজ এই কোথায় যায় আমি আবার করতে বসে জানো তুমি যাইছে আবার করতে বসে হোমওয়ার্ক করা লাগছে কত কিছু করা লাগছে স্যার এই কোচিংয়ে আসছে 3:40 এর দিকে আমার কোচিংয়ে আসো কি করতে আমি সে 3 বাজতে আমি কি কোন টিচার পড়ায় লুসি ও আর ভালো করে লেখাপড়া করো এখন থেকে কোচিং করে দাও সামনের বছর করে বোঝাই দাও কোচিং এমন কেন তো উইয়ার্ড লাগে ওটা তো আসল কোচিং না আসল কোচিং বলে ব্যাচ করলে তখন হতে হবে আচ্ছা so you know why this sentence is funny or cool এরা সব ফেমিনিন লিটারালি সব ফেমিনিন ফিহা ফেমিনিন নাফিজাতুন কাবীরাতুন ওয়া মিরওয়াহাতুন জামিলাতুন তুন 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 করতেছে খালি so it's all feminine কেন feminine নাফিজাতুন means a window এটা noun আমরা বলেছি adjective comes after a noun in English in Arabic এটা যদি কোন ইংলিশে যা বলো ওকে ধারণা করো adjective পরে আছে it's only in Arabic so somehow English is আমি so nafizatun is the noun a kabiratun is describing this noun why is and you should remember this and mirwaha means fan this is a noun jamila beautiful fan fan এর দিকে কে তাকায় weird jamilatun so what বাসার মধ্যে হ্যাঁ এটা ফ্যান এটা ওকে ঠিক আছে ফিহা আমরা রাইটারটা ফিমেল আউট ফিহা there is in it ফিহা নাফিজাতুন কাবিরাতুন in it there is a হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে so translation হবে এটা in it there is again এটা আমরা অ্যাড করছি there is na oh I'm busy. So what was it? Nafizatun kabiratun. Big window. In it there is a big window and wa mirwahatun jamilatun and a beautiful fan. Beautiful fan. Now what the bar is one of those fans with the golden gilded frame or আর something. চেয়ারের উপরে একটা আর্ট করতে পারে আর আমরা গোল্ড ঝুলা আর ডায়মন্ড কিছু ফ্যান্সি মানুষদের বাসায় ফ্যান দেওয়া দেখবো ফ্যান অনেক সাদা চিকন না কিচ্ছু নেই ওর একটু বিলে যে অন্য যে টক্সিক কিছু আন্টিরা থাকে না সোফা কিনে এত কাজ করা সোফা এরকম একটা ফ্যান মেবি ফ্যান ইজ নাইস হইতে পারে না মানুষের কি ফ্যান সুন্দর হইতে পারে না তোমার ফ্যান না এটা বলো গরিব
So there you go. আমি একটা লিখে নিয়ে গেলাম লিখতে দে শাবাশ তোমাকে দি হয়ে এটা যাবে দেখা লাগবে হ্যাঁ ও মন চায় ফুটবলের মতো পিটাইতে বেরিয়ে যাচ্ছে ওকে বলে? ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ যে জায়গায় হচ্ছে আমাদের সামনে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ লাগবে তো মাথা রেখে চলবে আমি World Cup কোথায় ভাবছি হচ্ছে? দেখতেছে কোন কান্ট্রিতে হচ্ছে আর্জেন্টিনা ভার্সেস স্পেন আরে কোন কান্ট্রিতে আমরা এদের ইউএস দেবো হুম তার ফাইনালটা কোথায় খেলতে হবে ফিফা হ্যাঁ 20 তারিখ কোন স্টেডিয়াম যায় আমরা উপহার হবে যারা লাভ আছে আমাকে লিখতে বলে দিতেছে আমাদের যাচ্ছে ওদিকে না না বলতেছি যে কোন কান্ট্রিতে যখন হ্যাঁ, দিয়ে দিয়ে দিত। দিতে হবে ছিল। আরে বাংলাদেশেই হবে বাট বাংলাদেশের আছে এত বড় স্টেডিয়াম আমাদের বলবে, বাংলাদেশ স্টেডিয়াম আমার মনে হয় এত বড় দিয়ে দিতে সব হবে। কান্ট্রিজ স্টেডিয়াম কেন থাকবে কি খেলার করার জন্য। আর না কনসার্টসের জন্য অফকোর্স খেলার জন্য আসতে যে কালকে এটা নিয়ে আমি ইয়ে চলতেছে বেলিংহাম মেসির সাথে একটু আর্গুমেন্ট করতেছিলেন যে মেসি মেড আ উইয়ার্ড দেখতে look at Messi it's like ঠিক আছে দেখেন এখানে এই গেম শেষ কাজ দিছে মেসি আমরা বলতেছি তো এই তো ওকে তো মানে এগ্রি না করার জন্যই বলা হয় ও হচ্ছে মারাটা নর্ডিকে খেলা দেখায় নিউ দিন না মনে এরকম কোনো ব্ল্যাক ম্যাজিক আছে কিছু একটা কিছু সামথিং দ্য গেমস রিগড কি ভাই এটা কেমনে আমার মনে হয় কিছু সবগুলো ম্যাচ ইজিপ্টে অন করছে হ্যাঁ। ইজিপ্ট আগে ইউজ করছে লাইক either they are too good আমার or মনে হয় something's wrong. কিছু তো রং আছে কিছু একটা wrong. কারণ একদম লাস্টে डाल में कुछ सादा है काला नहीं सादा है डाल में कुछ सादा है না না ডাল में कुछ काला ही है इस सारे सारे रूम का कत जो ভ্যালুয়েবল যদি লুটপাট করতে পারি আমার 10 বছরের টাকা উঠে যাবে সব বিক্রি করে সব বিক্রি করে চলে যাচ্ছে তাই যাও তাতে যাও চলে যাচ্ছে আসলে বাট করি আর একটা পিন নিয়ে